Amidst the Himalayan ranges lie Assam, covering it all in its heart. The perennial river Brahmaputra flows through it from southern Tibet to miles apart. Having been a home to thousands species of flora and fauna, it is a conducive nook for the richest fabric the world has ever seen. Muga, a silk produced from the cocoon of an Indian moth, Antheria assamensis, predominantly endemic to the parts of northeast India, is one of the most beautiful and costliest silk in the world. The natural golden lustrous texture is the reason behind its high position in the traditional culture. However, the exclusive appearance of the silk in this area is due to particular climatic condition and availability of food plant like som and sualu. Som and sualu plants are selected in elevated plot for plantation, and then pruning is done according to the standard schedule. The rearing field is cleaned prior to a week before rearing of silkworm, especially when the climate is warmer. Healthy and disease-free eggs are chosen after 3 days of egg laying. Once the eggs hatch, after 9 days of hatching, these feed upon its own shell. Once the larvae are released into the food plants, these are covered with nylon net to protect from predators like bats, birds, etc. Just after hatching, the larva looks black in color, and after 4th day, they molt into first instar larva. After 4 days, it molts into second instar larva, which are of bigger size. Subsequently, it undergoes 2 more molting process to ultimately reach the last phase or 5th instar larva. মুগা আমি যেতিয়া প্ৰতিপালন কৰোঁ মুগাটো প্ৰথম ষ্টেজৰ পৰা 5 নম্বৰ ষ্টেজলৈ পাৰ হৈ যায় ইহঁতৰ জীৱন চক্ৰত ইয়াৰ 4 নম্বৰ যিটো ষ্টেজ হয় সেইটো আৰু 5 নম্বৰ ষ্টেজটো লাষ্ট ষ্টেজ দুটা ভিগৰাছ ফিডাৰ হয় সেই সময়ত মুগাই ম্যাক্সিমাম মানে খাদ্য বৃক্ষৰ পাত ভক্ষণ কৰে Once they have attained their fully developed stage, they stop feeding, clean themselves up by releasing the excreta, and crawl towards the ground. They raise their heads during the twilight, which are an indication for cocoon formation. They become translucent and are collected by the rearers in baskets. These are then counted and hung in twigs with leaves of mango or jackfruit, which are collected prior to 2 days to ripening of the worm in semi-dried state. The cocoonage should be undisturbed because the spinning completes in 3 days. Any disturbance might create a breakage in the spinning. The larva transforms to pupa after spinning. This stage continues 6 to 8 days in summer and 8 to 10 days in winter. The cocoons are harvested after complete pupation and kept undisturbed in bamboo baskets. Moths emerge in the evening, they stretch fully, and the cycle repeats once the male and female moths start copulating. The moths are allowed to remain in coupling for 6 to 7 hours. The female lays eggs on corica made of straw, which are tied by a cotton thread, pressing round the thorax behind the forewings for first 3 days. Once the eggs are laid, the natural cycle continues. মুগা কালচাৰটো অসমত পুৰণি কালৰ পৰাই চলি আহিছে বিশেষকৈ আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰো যে বৰ্তমান এই মুগাৰ এটা ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেছন হোৱা বুলি আমি কওঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে বৈজ্ঞানিকভাৱে বহুত কাম কৰিব লগা আছে বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা আছে কিন্তু
আমি যদি আমি বেলেগ পলুৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ এই পাট পলু এৰী পলু তাত আমি বিভিন্ন সংকৰ পলু আমি পোৱা যায় এই ক্ষেত্ৰত মুগাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান হাইব্ৰিড বা সংকৰ পলু আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুগাটো ভৱিষ্যতলৈ অনাগত দিনত চলি থাকিব কিন্তু বৰ্তমানৰ কণ্ডিশ্যনত থাকিলে অনাগত ভৱিষ্যতত মুগাৰ যিটো ভৱিষ্যত যিটো ফিউচাৰ সেইটো আমি অন্ধকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ Post-cocoon technology includes killing of pupa inside the cocoon by either keeping them on the sunlight or by treating them with smoke or in oven. This process is known as stifling. Stifling is followed by degumming stifled cocoons where cocoons are boiled in alkaline solution for 15 to 30 minutes which make the silk thread weaken for easy reeling. Reeling could be done by either a primitive machine or bhir, a traditional age-old device. However, to increase the production of better quality silk, the Central Silk Board has developed a reeling machine called Bani, which improves the production from 80 grams per day to 150 grams per day. Half of the silk in each cocoon could be reeled and the remainder could be used as silk waste, noil or spun silk, also called khisa. আমাৰ যেটো মুগাৰ যেটো লাইফ সার্কেল হয় আৰু তাৰ পৰা যেটো কুকুন হয় কুকুনৰ পৰা যেটো কনভার্ট হৈ আমি কাপোৰ বনাও সূতা বনাও কাপোৰ বনাও হেইটো এটা কলা এটা Once the silk is ready, it is then sold in the markets or to weavers to prepare the traditional attire, mekhela sador. Years of love, affair, and emotional attachment to the culture has made the fabric a must-have traditional customs of the Assamese. মুগা শিল্পটো 13 শতিকাৰ পৰাই এই প্ৰথাটো চলি আহিছে আহোমে স্পেশালি এই বস্তুটোক ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল আমাৰ অসমত আৰু তেতিয়াৰ দিনৰ পৰাই আজিলৈকে বিভিন্ন ওয়েট বিভিন্ন ধৰণে মুগাটোৰ এটা সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে অকল অসমতে নহয় গোটেই বিশ্বৰ দৰবাৰতে যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমাৰ মুগাটো স্পেশালি মুগাটো তাৰ ডাইভাৰ্সিটি প্ৰডাক্ট কিছুমান হৈছে কনভাৰ্ট হৈছে অকল আমি আমাৰ মুগাটো অকল হাৰি আৰু মেখলা চাদৰ মাজতে সীমিত হৈ থকা নাই এতিয়া এইবোৰৰ পৰা আমি নিজে বনাইছো গ্ৰাউন্ড বনাইছো স্কাৰ্ট বনাইছো টপ বনাইছো লেডিজ বেগ বনাইছো ইভিন জুতাও বনাইছে তো এনেকৈ মানে এজ পাৰ এজ মানে ট্ৰেন্ড মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ড অনুযায়ী এই মুগা শিল্পটো মুগাৰ কাপোৰো আপোনাৰ বিভিন্ন ওয়েট এস্টাবলিশ কৰা হৈছে গোটেই বিশ্বৰ দৰবাৰত
এইবিলাক মুগা কাপোৰৰ দাম 30,000 পৰা 40,000 টকা। Muga silk has its own share of difficulties and rareness in production. However, Muga is in the public eye. It has its own weight and value. If not taken care of sooner, this culture will soon be vanished and only be read in textbooks. With patience and care, the Muga industry could be uplifted along with providing employment to the unemployed. And yet again, Muga will rise towards its greater glory.